अगली नहीं, बहुत खूबसूरत फिल्म है, ब्रिलियंट. I've seen it. Amazing performance. In fact, I cast Rahul Bhatt after seeing this film in my film Aur Devdas. I've said this before, I'll say it again. Anurag used to almost be like my assistant at one point. I really love him as a director, and I think today he is a kind of inspiration for me. And the world is less lonely because people like Anurag have these guts and make films like this. It's brilliant, and please go and see it. It's very difficult. And it's different, and don't go in with similar expectations, and you'll really enjoy the film. And you should see films like this. बहुत अच्छी फिल्म. पहला वर्ड या पहला चीज दिमाग में क्या आता है when you listen to the word अगली? देखिए, अगली तो मतलब मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जब अगली किसी बच्चे के साथ कोई बदसलूकी हो तो अगली है. कुछ लोग बहुत अगली हैं. बेहूदे पॉलिटिशियन ख्याल आते हैं जब अगली होता है. अपनी ज़िंदगी के कुछ बड़े सारे बुरे जो तजुर्बे हैं वो ख्याल आते हैं. सो आई मीन देयर इज लॉट टू डू विद अगली, बट यू हैव टू कन्फ्रंट अगली, यू नो, एंड इट्स पार्ट ऑफ रियलिटी. आई मीन Anurag has made a really brilliant film, and it's a real character examination. बहुत अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म. It's his best almost. What am I looking forward? I'm looking forward, first of all, completing my own film, and I was looking forward. I'm looking forward to Bombay Velvet. I'm looking forward to Imtiaz's film. I'm looking forward to, you know, smaller films and independent films doing better. I'm looking forward to great cinema and an end to the bad star system. मैं क्या बात करूँगा? मेरी पिक्चर है, मैं क्या बात करूँ? पूछ लो क्या? बोलो क्या पूछना है? कौन? Can't hear you. I'm very happy the film is coming out, and I'm very relieved, and I'm anxious. I want to see how people react to it, because it's. I really think they made a very good film, and it's very emotional and very dark. And let's see what happens. ये सवाल के कितने जवाब दे चुके हैं. अरे you see, it's a film, you know. After you see the film, it's better to talk about it. अनुराग, आज की तारीख में प्रमोशन ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन हम लोग ने आपका इतना प्रमोशन. यार कौन कहता है प्रमोशन फिल्म के हिसाब से होना चाहिए? हर फिल्म उतना ही बड़ा प्रमोशन करेगी. रिलीज उसकी इतनी सी होती है, प्रमोशन इतना बड़ा वो समझ में नहीं आता फिल्म के हिसाब से. थैंक यू सो मच. Firstly, I've lost my voice, so I'm going to be croaking a little bit. But I look forward to Anurag's movies always, and you know, the promos of this film have been quite tremendous. So I'm really looking forward to watching it. It's a different genre altogether. Not for Anurag. Anurag has explored pretty much everything. When we did Dev D together, we thought that was a different genre. But he's done Gangs of Wasseypur, Black Friday. So he's just up his street, and it's a film that I'm very excited about. Thank you. क्या ये पहले पिक्चर? नहीं, पिक्चर बने फिर. बोलिए. बहुत ही अलग जॉनर की फिल्म है अगली. सो क्या
हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ना, ऑडियंस को तो चाहिए कुछ अलग चाहिए। मैं देखो पीके भी चल रही है तो अगली भी चलती है। कितनी उम्मीद है इस फिल्म से? नहीं, उम्मीद तो बहुत है, बिकॉज आई थिंक इट्स अ टेरिफिक फिल्म। अनुराग ने बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई है, बहुत ही इंटेंस फिल्म बनाई है, बहुत ही ट्रू ऑनेस्ट फिल्म बनाई है। तो उम्मीद है कि मतलब कि फिल्म बिल्कुल चलेगी। वी होप, फिंगर्स क्रॉस्ड। उसके बाद मतलब होने वाली ऑडियंस। यूजुअली फिल्म जब रिलीज होने को रहते हैं उसके पहले काफ़ी प्रमोशंस होते हैं फिल्म, लेकिन अगली के लिए हमने ऐसी कोई प्रमोशंस एज सच स्ट्रैटेजीज देखी नहीं। तो नहीं, अगली के लिए हमने क्या किया इस बार कि लंबा नहीं किया, बहुत छोटा प्रमोशन किया। तो काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी आपको होर्डिंग्स दिखेंगे और काफ़ी सारा पब्लिसिटी दिखेगा, बट इट्स वेरी शॉर्ट पीरियड। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि 2 महीने से करेंगे, 2 हफ्ते में करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे। सो कंटेंट मैटर्स। Absolutely, content matters. What is your next directorial venture? I'm starting Bhavesh. I start in March. That's it. Thank you. The expectations from the audience that you are thinking? Well, it's a very dark film. It's a very crazy, it's a very realistic film. So I think people will connect to it a lot because things like this happen in real life, and there are like 3-4 stories together which have been connected, and yeah, you will see it's a thriller. Shraddha se koi tips diye because Shraddha is a star now. हम एक दूसरे से टिप्स लेते रहते हैं. Thank you so much. Best of luck. Thank you. इधर ही इधर. Ugly. I'm very excited. In fact, I found out when the screening was happening, so I'd gotten in touch with Anurag for that. Very excited because I think it's one of the most awaited films of the year. The underdogs, but still not, and I'm pretty excited because Siddhant is there. The whole bunch is there. I'm very excited for them. With Surveen, the whole. What's the first thing that comes to your mind when you listen to the word ugly? Ugliness, the truth, things that we hide all the time, the parts about us that we do not like to disclose in front of you guys. So I think a lot of that is going to be seen inside, and yeah, I've heard some very interesting facts about Ugly. So एक अली का सीक्रेट जो अभी तक लोगों को पता नहीं है. अली का अगली का आपका मेरा सीक्रेट I can sorry, I'm saying this so promptly because मैंने आज ही किसी को बताया था. I can pick locks. I'm very good at picking locks. And that's not a very good thing to be proud of. So. That's nice. We'll contact you. All right, great. Thanks. Thank you. Bye. Where? Okay, thank you.